multi-dimensional cooperation, especially in the economic domain. Today, countless schools, hospitals, and households in Gwadar are run on electricity being provided by Iran. من میخواهم بگویم که این پروژه ها که از اون صحبت کردم نشان دهنده تعهد جمعی دو کشور ایران و پاکستان هست برای یافتن راه حل هایی به نفع مردمان دو کشور و این دو پروژه گام اولی محسوب میشوند برای تقویت روابط و همکاری های چند بعدی بین دو کشور ایران و پاکستان به خصوص در زمینه‌های اقتصادی. امروز بسیار خوشحال هستیم که مدارس، بیمارستان‌ها و مکان‌های مهمی در کویت به لطف برقی که ایران به پاکستان انتقال داده میتونن فعالیت‌های خودشون رو داشته باشن. Proposals for the expansion of our cooperation in trade and economy, energy and agriculture, and arts are underway. We have already taken concrete steps to this end. Earlier today, I and my counterpart witnessed the signing of a number of important documents, the five-year trade cooperation plan between Pakistan and Iran, 2023 to 2028, which inter alia sets a bilateral trade target of US $5 billion, prioritizes removing impediments on bilateral trade, finalization of the free trade agreement, and the establishment of institutional linkages between our respective private sectors. Protocol on bilateral economic consultations encompassing the rich and in-depth sectoral discussions held between our sides yesterday, and the protocol on the third meeting of the Joint Investment Committee between Pakistan and Iran on the issue of bilateral investments. I am confident that the steps we are taking today will chart the course for a long-term, durable economic partnership between our two countries in the months and years ahead. و ظرف روزهای گذشته و به ویژه امروز پیشنهادات زیادی رو داشتیم در زمینه اینکه چطور میتوانیم روابط خودمون رو تقویت بکنیم در زمینه‌های اقتصادی و همینطور انرژی و امروز من و همکاران خودم اسناد مهمی رو به امضا رسوندیم که گل سرسبد اون برنامه استراتژیک و راهبردی تجاری بین دو کشور هست برای دوره 2023 و 2028 و می‌خواهیم که به هدف خودمون که اون هم ارتقاء سطح مبادلات تجاری به 5 میلیارد دلار آمریکا هست بعد از این دوره 5 ساله دست پیدا بکنیم و همینطور توافقات دیگری که مد نظر خودمون هست مثل FTA یا توافق تجارت آزاد و همینطور توافق‌هایی که داشتیم برای همکاری بیشتر و تعاملات بیشتر بین بخش‌های خصوصی و اسنادی که داشتیم در خصوص رایزنی‌های اقتصادی و البته بحث‌هایی که در این چند روزه اتفاق افتاد بین تیم‌های کارشناسی از بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و پاکستان و اسناد دیگری که امضا شد مثل سند جلسه مشترک کمیسیون سرمایه‌گذاری دو کشور. Excellencies, ladies and gentlemen, I had a very detailed and extensive discussion with my counterpart, encompassing the entire gauntlet of bilateral relations. We also reviewed regional developments in our cooperation in the international arena. Pakistan and Iran enjoy a complete convergence of views on all issues of mutual interest. We believe that our prosperity and development is firmly intertwined with peace and stability of our neighborhood and the region. خانم ها و آقایان، بنده امیدوار هستم که در نتیجه این اسناد به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا بکنیم و مایل هستم به اطلاع شما برسونم که در نتیجه بحث‌های مختلف و بسیار پرجزئیات و طولانی که در این چند روزه بین دو تیم ایران و پاکستان انجام شده و به ویژه صحبت‌هایی که با همتای خودم داشتم، ما در خصوص مسائل مختلفی با یکدیگر به توافق و همکاری دست پیدا کردیم. رایزنی‌های بسیار خوبی داشتیم، نه تنها درباره روابط دو جانبه بلکه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و با افتخار اعلام می‌کنم که شاهد همگرایی بسیار خوبی هستیم بین ایران و پاکستان در مورد مسائل
دو جانبه که مربوط میشن به دو کشور و هر دو کشور بر این نظر هستند که ثبات و صلح در منطقه به نفع کل منطقه خواهد بود. Pakistan espouses a vision for greater regional integration based on enhanced trade and connectivity. This is fully aligned with President Raisi's policy of neighborhood first. To this end, we have agreed to prioritize operationalization of the 5 remaining border markets by the end of this year. We also discuss ways and means to leverage our unique strategic location as a conduit between South, Central, and West Asia. I and the Foreign Minister agreed that the ECO is unequivocally uniquely placed to play this role. As founding members of the organizations, we will work with other ECO states towards achieving this goal. پاکستان قویاً به دنبال همگرایی منطقه‌ای می باشد و به دنبال این هستش که ما همگرایی و همینطور در همتنیدگی بیشتری در منطقه داشته باشیم و این کاملاً همخوانی دارد با شعار و سیاست پرزیدنت رئیسی در جمهوری اسلامی ایران که اولویت‌ها رو به همسایه‌ها میدهند و ما امیدوار هستیم که بر مبنای همین سیاست و برنامه‌ها 5 بازارچه مرزی دیگر رو تا پایان سال میلادی جاری داشته باشیم و بتونیم اونها رو افتتاح بکنیم با توجه به موقعیت استراتژیکی که دو کشور ایران و پاکستان دارند در جنوب، مرکز و غرب آسیا. ما همچنین به عنوان ایران و پاکستان اعتقاد داریم که در این زمینه سازمان اکو میتواند نقش کلیدی و راهبردی ایفا بکند و به عنوان مؤسسین این سازمان آماده همکاری بیشتر با دیگر اعضا میباشیم به منظور همگرایی بیشتر در منطقه. The plight of prisoners and fishermen in our respective jails also came up during our talks. We have decided to repatriate all sentenced prisoners in respective jails as per provisions of existing agreements between the two sides. We have also decided to release all fishermen in custody in Pakistan and in Iran and to waive off any fines imposed by them to release their vessels. The two sides will exchange lists of prisoners to put into practice this understanding expeditiously. We also reaffirmed our commitment to keep our common border as one of peace and friendship. همینطور در مذاکراتی که امروز داشتیم مسئله انسان دوستانه‌ای به نام تبادل زندانیان مطرح شد و همینطور آزادی ماهیگیران و لنج‌های اونها. در این زمینه همه توافقات خوبی دست پیدا کردیم تا تبادلی داشته باشیم بین محکومین دو کشور بر اساس توافقاتی که بین دو کشور ایران و پاکستان از قبل وجود داره و اینکه آزادی ماهیگیرانی رو داشته باشیم که در دو کشور در اسارت به سر میبرند و همینطور کارهایی که میتوان کرد برای اینکه جریمه های اونها پرداخت بشه به منظور آزادسازی لنج های این افراد و قرار هست که به سرعت لیستی رو تهیه بکنیم تا در اختیار دو کشور به بخش کنسولی قرار بگیره به این منظور و همینطور توافق کردیم و بر تعهد خودمون بار دیگر تاکید کردیم که مرزهای دو کشور باید به سمبل ثبات و صلح بین دو کشور تبدیل شوند. Excellencies, ladies and gentlemen, I discussed with the Foreign Minister the grave situation in Indian illegally occupied Kashmir, and we are grateful to the Iranian leadership for its firm and consistent support to the legitimate cause of the Kashmiri people. Regarding the situation in Afghanistan, Pakistan and Iran agreed to continue their active engagement with the view of advancing peace and stability in Afghanistan and to promote the well-being and prosperity of our Afghan brothers and sisters. We also agreed to continue our cooperation to counter Islamophobia and anti-Muslim hatred. In conclusion, before I hand the floor to my brother, let me say that I consider it a unique privilege to have had this opportunity to contribute towards strengthening the Pakistan-Iran relationship, a relationship which is rich and which has a rich and proud history, but more importantly, a bright and exultant future. I thank you. و همینطور در صحبت‌های خودمون اشاره شد به حمایت‌های ایران و رهبران برجسته و عالی رتبه ایران از کشمیر
که مورد اشغال هندوستان واقع شده و ما تشکر کردیم از موضع جمهوری اسلامی ایران که همواره به طور مستمر حمایت کردند از مسلمانان کشمیر. همینطور در صحبت‌های خودمون به مسئله افغانستان اشاره کردیم و در مورد اون به رایزنی با یکدیگر پرداختیم و اینکه قرار شد که ایران و پاکستان به همکاری و تعاملات خودشون درباره افغانستان ادامه بدهند، چون هر دو علاقمند به صلح و ثبات در این کشور می باشند و همینطور ارتقاء وضعیت معیشت و رفاه برادران و خواهران افغانستانی خودمون. همینطور صحبت کردیم در مورد همکاری که میتونیم با یکدیگر داشته باشیم به صورت دو جانبه و چند جانبه و بین المللی در زمینه مقابله با اسلام هراسی و تنفری که متاسفانه ایجاد شده یا دارن ایجاد میکنن از اسلام و چطور میتونیم با یکدیگر برای مقابله با اون همکاری کنیم. در پایان میخواهم این رو ابراز بکنم که افتخار میکنم که در این دوره نقشی رو تونستم ایفا بکنم در تقویت روابط دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان، دو کشوری که رابطهشون به خدمت تاریخ و تمدن بشریت هستش. بار دیگر تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حسن استقبال و میهمان نوازی برادرم جناب آقای بلاول بوتو زرداری و همکاران محترمشون در اسلام آباد. In the name of God, the most beneficent, the most merciful, first of all, I need to express my deepest gratitude to His Excellency, my brother, my counterpart, Dr. Bilawal Zardari, for the very good hospitality and reception which was accorded to me and my accompanying delegation in Islamabad. ضمن محکومیت قوی اقدام تروریستی اخیر در منطقه باجور پاکستان با خانواده بازماندگان، دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان ابراز همدردی و تشریک مساعی میکنم. I would also like in the beginning to strongly condemn the most recent terrorist attack which unfortunately took place in Bajur, and I would also like to express my condolences and my sympathies with the people and the government of Pakistan and also with the families of the victims. بسیار خرسندم که اعلام کنم از 2 روز پیش معاون محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورم در رأس هیئتی متشکل از مقامات عالی رتبه وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری مذاکرات مهم و مفید و نتیجه بخشی را با همتایانشان در اسلام آباد داشتند. I am very pleased to announce here that since 2 days ago we had the visit led by a delegation actually led by the deputy of my foreign ministry for economic diplomacy to Islamabad, and his delegation was comprised by important people from various ministries of Iran, those ministries dealing with economy, trade, cultural affairs, and also tourism. And I am also very pleased to announce and to inform you that the discussions and the negotiations that they held here bore very fruitful and results during these discussions. این مذاکرات منجر به امضای برخی از اسناد و پیگیری جدی اسناد دیگری که در گذشته بین دو کشور به امضا رسیده است شد. As the result of these discussions and deliberations, we had the signing of a number of very important documents. Also, there was follow-up work which was undertaken on a number of other important documents and MOUs which had been previously signed between Iran and Pakistan. ما در خصوص پروژه خط گاز آیپی گفتگوهای مهمی رو با یکدیگر داشتیم. Also, we managed to hold very important discussions with each other on the IP gas pipeline projects
between the two sides. تکمیل خط لوله IP بین ایران و پاکستان رو در راستای منافع دو ملت می‌دانیم. We do believe that the completion of the Iran-Pakistan gas pipeline is definitely going to serve the national interests of these two countries. آمادگی داریم این خط لوله هر چه زودتر مراحل اجرایی و نهایی خود رو پشت سر بگذارد. We stand ready to see this gas pipeline be completed, finalized and operationalized as soon as possible. ما در خصوص وجود برخی مشکلات مالی و بانکی و راهکارهای آن در چارچوب حقوق بین الملل گفتگو کردیم. We also held important talks on how we can find solutions to some existing banking and financial problems between the two countries within the framework of the international rules and regulations. در جریان سفر سال گذشته همکارم جناب آقای بوتو به تهران توافقات مهمی رو برای ایجاد بازارچه‌ها، گذرگاه‌ها و مناطق جدید آزاد مرزی با یکدیگر داشتیم. Last year and during the visit that was paid by my dear counterpart, His Excellency Mr. Bhutto, we reached very important and good agreements on how we can open new border marketplaces and crossings and also free trade regions. ما آماده ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد در نقطه مرزی ریمدان هستیم. We stand ready to set up a special economic or the free trade region at the Rimdan border point. اخیراً بازارچه مشترک مرزی مند پیشین با حضور نخست وزیر محترم پاکستان و رئیس جمهور کشورم افتتاح شد. And allow me to remind you that recently the the border marketplace of Mand and Pishin was inaugurated in the presence of my president and His Excellency the Prime Minister of Pakistan. دو طرف مصمم هستیم از امنیتی ماندن مرزها فاصله بگیریم و مرزهای دو کشور رو به مرزهای اقتصادی، تجاری و رفت و آمدهای گسترده استانی و ملی مبدل کنیم. Both sides remain committed and determined to get away from borders that are mostly characterized by security concerns and issues and move more towards making them points of interaction, making them borders of economy and trade that can serve the interests of the two countries at the national level. دو طرف آمادگی داریم حجم تبادل تجاری خود رو به 2 برابر و 5 میلیارد دلار افزایش بدیم. Both sides stand fully prepared to increase the volume of trade, the bilateral volume of trade, to the figure of $5 billion. That is 2 times more than the current figure. همونطوری که جناب آقای وزیر بوتو اعلام کردن، اتفاق نظر داریم که در اسرع وقت مجرمان و متهمان بین دو کشور تبادل بشوند. As it was also mentioned by His Excellency Minister Bhutto, the two countries have agreed that at the shortest possible time, the convicts and those people facing charges in each other's countries will be exchanged. و دو طرف نسبت به آزادسازی شناورهای ماهیگیری به فوریت اقدام کنیم. And that the two countries will immediately and urgently take the necessary steps and measures so that the vessels facing fines and owned by the fishermen will be released as soon as possible. طرفین اتفاق نظر داریم که برخی فرمت‌های همکاری‌های منطقه‌ای
در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر رو فعال سازیم. And at the same time, we are of the same view that we need to activate more formats of cooperation between each other for cooperation on the areas in economy, trade, and the combat against terrorism and smuggling of drugs. مکانیزم منطقه‌ای همکاری‌های ایران، ترکیه و پاکستان از آن جمله هست. One of these regional mechanisms is the one between Iran, Turkey, and Pakistan. و همچنین مکانیزم همکاری‌های ایران، چین و پاکستان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سایر حوزه‌های مورد علاقه فیمابین. And another one between Iran, China, and Pakistan when it comes to joint investments and other areas of mutual interest. در ترکیب هیئت ما دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس گروه دوستی پارلمانی پاکستان و ایران و یکی از مقامات ارشد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ما حضور دارند. Also, we were blessed with the participation and the presence of two Iranian parliamentarians in my delegation. One of them is the chair of the Iran-Pakistan Parliamentary Friendship Group, and the other one is one of the most senior members of the Iranian Parliamentary Committee on the National Security and Foreign Policy. ما امروز در گفتگوهای خود بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی و نقش پارلمان‌ها در دو کشور تاکید کردیم. Also, in today's discussions, we reiterated and underscored the importance and the important role that can be played by the parliamentarians and parliamentary diplomacy. گفتگو در خصوص برخی موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله بحران در اوکراین و موضوع افغانستان در دستور کار جدی گفتگوهای ما قرار داشت. Also very high on our agenda today was the discussions and the dialogue on some major regional issues like the crisis in Ukraine and the situation in Afghanistan. هر گونه تحول در افغانستان قبل از هر طرفی بر همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تأثیر می‌گذارد. Any kind of development, anything that happens inside Afghanistan is going to first and foremost affect its neighbors, especially Iran, the Islamic Republic of Iran, and the Islamic Republic of Pakistan. ما چارچوب ابتکارات منطقه‌ای رو بهترین روش برای کمک به حل و فصل وضعیت افغانستان می‌دانیم. We believe that the best solution to resolve the situation and the problem in Afghanistan is the one that lies within the framework of regional initiatives. ما حمایت از مردم افغانستان رو تحت هر شرایطی وظیفه انسانی و دینی خود می‌دانیم. We believe that under any circumstances, it is our religious and it is our religious responsibility and humanitarian responsibility to support the people of Afghanistan. بدیهی است که ثبات و امنیت پایدار در افغانستان رو در راستای ثبات سیاسی در این کشور قلمداد می‌کنیم. And definitely, and it is evident that the stability and the lasting security in Afghanistan is the one that is going to affect the whole region. در مورد وضعیت اوکراین جنگ رو راه حل نمی‌دانیم. On Ukraine, we have said this all the time that we believe war is not the way, is not the solution. ما تسلیح بیشتر اوکراین توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی رو نگران کننده می‌دانیم. We believe that it is a source of great concern that the United States and some Western countries keep arming Ukraine.
تسلیح طرفین جنگ نتیجه جز کشتار و ویرانی بیشتر نخواهد داشت. And supplying arms and weapons to either side in this conflict is not going to have any result but more killings, more carnage, and more destruction. از وزرای محترم و یکایک معاونین و مدیران کل در بخش‌های مختلف دولت کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان در حصول نتایج مذاکرات فیمابین کمال تشکر رو دارم. My special appreciation should go to the honorable ministers, their deputies, other respective officials in different ministries and organizations of the friendly and brotherly country of the Islamic Republic of Pakistan for all their contributions, positive ones, so that without them, we wouldn't have the results that we have now. معتقد هستیم مردم پاکستان و ایران یک ملت واحد و مشترک هستند، اما در دو جغرافیای متفاوت. We are also of the firm belief that Iran and Pakistan are like one unified country. They are two people living in two different geographies. ما امنیت و پیشرفت پاکستان رو امنیت و پیشرفت ایران می‌دانیم. We believe that the security and the progress made by Pakistan is also the security and the progress made by us. بهترین ها رو برای ملت و دولت پاکستان آرزو دارم. I wish the best for the people and the government of Pakistan. متشکرم. Thank you. Thank you. Our distinguished guest has a very tight program today, so our Q&A session would be restricted. Pakistani journalists will pose the question to the visiting dignitary, and the Iranians will pose the question to our foreign minister. Beginning with Mr. Mateen Haider from GTV. Thank you so much. Speaking in detail about all aspects of Pakistan-Iran relations. You repeatedly said that if Afghanistan is unstable and if there is any security issue or terrorism in Afghanistan that affects Pakistan and Iran. So don't you think there should be a joint mechanism of sharing intelligence for counter-terrorism between Iran, Afghanistan, and Pakistan, so that three countries can overcome this issue? Because this issue is also between Pakistan and Iran at the border level. And a short question to Agai Bilawal Sahab. Yes. Sorry, Mateen Saab, my apologies. Just one question, yeah? عالی جناب میخواید ترجمه کنید؟ برای دوستان که خبرنگاران ممکنه متوجه نشده باشن، جناب عالی بارها اشاره اولا تشکر میکنم بابت اینکه کاملا به جزئیات مذاکرات خوب خودتون امروز و همینطور تیم خودتون در دو روز گذشته اشاره فرمودید. مرتب اشاره کردید در صحبت‌های خودتون که امنیت در افغانستان بسیار مهم هست و اگر بی‌ثباتی در اونجا وجود داشته باشه ایران و پاکستان از اون متأثر خواهند شد. آیا به نظر شما وقت اون نرسیده که یک مکانیزم مشترکی وجود داشته باشه بین ایران و پاکستان و افغانستان در زمینه به اشتراک گذاشتن اطلاعات و در واقع اطلاعات امنیتی با یکدیگر برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی و همینطور مثل چیزی که الان رخ داده بین ایران و پاکستان به صورت دو جانبه برای تامین امنیت مرزها؟ آقای قومی نماینده عالی جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در جمع ما حضور دارند. His Excellency Mr. Qumi is present here. He is amongst us and he is our special representative. He is my president's special representative for Afghanistan. علاوه بر گفتگوهایی که با جناب آقای وزیر داشتیم، ایشان هم با همتای خود گفتگوهای مهمی رو امروز انجام دادند. So today, as I held important talks with my counterpart, he too is going to have discussions with his counterpart on Afghanistan. در ترکیب هیئت همراه ما
نمایندگانی از بخش‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران هم حضور دارند. Also, I am accompanied by people from our military and security sections. این همراهان من با همتایان خودشون در موضوع امنیت و ثبات در منطقه به ویژه با نگاه به وضعیت افغانستان گفتگو و توافقاتی را انجام دادند. And these people are going to have or have already had discussions and deliberations with their counterparts on the stability and the peace in the region, especially taking into consideration the situation in Afghanistan. بخش مهمی از گفتگوهای دیدار اخیر فرمانده محترم ارتش پاکستان از جمهوری اسلامی ایران به مباحث امنیت مرزی و تحولات افغانستان اختصاص داشت. A major portion of the discussions during the recent visit paid by His Excellency, the Chief of your Armed Forces of Pakistan to Iran was devoted to the security concerns at our borders and also the developments in the neighboring country of Afghanistan. ما فرمت‌های فعال و پویا برای کمک به وضعیت افغانستان رو یک ضرورت می‌دانیم و راه حل رو فقط در منطقه و در بین همسایگان جستجو می‌کنیم. And we believe that it is a must to have an active and dynamic format to help Afghanistan. And we believe that the only, and I would like to say and repeat, that the one and only solution to Afghanistan's problems lies within the region and needs to be undertaken by the countries of the region only. Thank you. Ms. Sajadi from Iran Press. Okay, thank you, Mr. Minister, for giving me this opportunity to ask the question. As you have mentioned, Iran and Pakistan have very old and rooted relations, and this relation could create peace and stability in the region. I want to ask you about the recent insultations to Holy Quran, and as you have mentioned in your pre-speech, we had some insultation to Holy Quran recently in Western countries. What is your aspect, and how do you think Iran and Pakistan can cooperate to fight against Islamophobia? Thank you for your question. There's been an unfortunate series of Islamophobic acts, Islamophobic events across Europe, and not just isolated events, but repeated events, not just repeated events, but premeditated provocations. In my view, these are not only hate speech, but would endanger provoking violence. And my counterpart and myself have spoken extensively on this topic over the phone whenever such an incident has occurred. Pakistan, as a representative of the OIC at the Human Rights Council, passed a historic resolution for the first time from the UN Human Rights Council, not only condemning this act, but calling for action to this end. Earlier this year, on March 15th, or in and around March 15th, we, for the first time on the United Nations level, in the UN General Assembly, again in our capacity as the organization OIC chairman, we held the first ever event in the General Assembly to mark the day for combating Islamophobia, in which not only members from the OIC, but each and every member state of the United Nations were not only present, expressed their views, condemned, and for the first time we took the issue of Islamophobia, the issue of the desecration of the Holy Quran to this level of the United Nations. Unfortunately, despite our repeated protests, Iran's repeated protests, the protest of much of the Muslim world, we've seen a continuation in these actions. Recently, a couple of days ago, we held the extraordinary session of the CFM, the Council of Foreign Ministers of the OIC, through which we released a very powerful joint statement of all Muslim countries, not only again condemning these acts, but calling for action
against the perpetrators of said acts and expressing solidarities with the countries that have taken action against the offending countries. To this end, I believe that Pakistan and Iran must continue to work together to raise this issue at international fora, to agitate on this issue in international fora, and to advocate for the banning of such provocative actions, as is the case here in Pakistan or in Iran. Not only is it obviously illegal to desecrate the Holy Quran in the Islamic Republic of Iran or the Islamic Republic of Pakistan, it is also illegal. It is also against the law to desecrate the Holy Bible or to desecrate the Torah. This is because we do not believe in such actions and such provocative actions. They're not only illegal because they're illegal according to our law. We have no space for these acts in our culture or in our religion, and these are the points that we emphasize with our counterparts from European countries. Translation. Oh, sorry. That's going to be a very long translation. No problem. I'm quite used to it. تشکر میکنم بابت این سوال بسیار خوب شما. من فکر میکنم که این اقدامات که همچنان ادامه دار هستند بر اساس تحریکاتی از قبل طراحی شده هستند که دارن رخ میدن متاسفانه و شاهد اون هستیم که دارن تکرار میشن. بنده به صورت کاملا هماهنگ با همکار خودم در این زمینه صحبت میکنم، تماس‌های مختلفی رو دارم. هر دفعه که متاسفانه این اتفاق رخ میده با همکار خودم جناب آقای امیرعبداللهیان تماس تلفنی برقرار میکنم و میخواهم بگویم که پاکستان به عنوان نماینده سازمان همکاری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سعی کرد تا از هر تلاشی که میتونه انجام بده و ما برای اولین بار قطعنامه‌ای رو در سازمان ملل، در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسوندیم در محکومیت این اقدام و این در واقع اولین بار بود که این اتفاق میافتاد و همینطور یک جلسه ای رو داشتیم در ماه مارس در مجمع عمومی که در اون هم تونستیم یک روزی رو نامگذاری بکنیم به صورت در سطح بسیار بالا و حمایت دیگر کشورها رو داشتیم، روز جهانی مقابله با اسلام هراسی. من اگه نوشته‌هامو گم کرده بودم ببخشید. متاسفانه برخلاف اعتراضاتی که ایران و پاکستان داشتن این اتفاقات داره رخ میده و من فکر میکنم که ایران و پاکستان میتونن با یکدیگر همکاری داشته باشن و البته جلسه اضطراری با مشارکت و با حضور وزرای خارجه OIC سازمان همکاری اسلامی رو داشتیم که چند روز پیش برگزار شد و اون هم در هماهنگی کامل بین ایران و پاکستان و بنده و همتای بسیار خوب ایرانی خودم انجام شد و تونستیم که یک بیانیه بسیار قوی و شدیداللحنی رو داشته باشیم در نتیجه این جلسه اضطراری و محکوم بکنیم و خواستار اقدام برای مجازات مجرمین و کسانی که مرتکب این عمل شنیع شده بودند داشته باشیم. ایران و پاکستان باید همکاری خودشون در این زمینه ادامه بدن و همچنان تلاش بکنن برای مطرح کردن اون در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و خودتون میدونید که در دو کشور ایران و پاکستان چون این اقداماتی علیه هر کتاب آسمانی مردود و غیرقانونی میباشد و میدونید که در کشورهای ما حتی نمیتوان توهین کرد به دیگر کتب آسمانی مثل تورات یا انجیل و ما اون رو مسئله میدونیم که جایی در فرهنگ ما نداره ولی متاسفانه در فرهنگ اونا داره و ما باید این احترام به مذاهب رو دنبال بکنیم و ممنوعیت اون رو خواستار بشیم در سطح بین‌المللی تا دیگر شاهد چنین رخدادهایی نباشیم. متشکرم. Thank you. That concludes our ceremony and the press takeout. Sorry, everyone. Thank you very The much. Foreign Minister has a meeting with the Prime Minister.